Today's guest on From Quito is Richard Patino, Ecuador's Minister of Foreign Affairs, Trade, and Integration. Patino is a native of Ecuador and has been active in Ecuadorian politics for over 30 years. Originally trained as an economist, Patino's efforts in the public sector have sought to bolster Ecuador's working class and reduce the country's foreign debt. As Minister of Foreign Affairs, he has strongly supported the development of trade partnerships and the opening of new markets worldwide. Welcome to Interviews from Quito. This is Telesur English. Welcome, Chancellor Ricardo Patiño. Tell us some of your memories living in Ecuador in the 1960s and how those childhood memories make you the man you are right now. Fue una niñez muy feliz. I had a really happy childhood. I remember it fondly. I was at the same school, Cristobal Colón, the whole time, from first grade until year 6, at a time when the city and the pace of life was much slower. Everyone went everywhere on foot or by bus. Todos los ciudadanos nos movíamos y los niños nos movíamos a pie en autobús y desarrollábamos una vida. I'm grateful to my school for my training, for my personal growth and values. The person I am today is thanks to my childhood. Tengo que agradecer a mi colegio porque los valores que después he desarrollado en mi vida los adquirí allí, en la infancia. My love for humanity, my dedication to service, my concern for the needs of others, my worry about what others lack, all of those things. I learned while I was at school. Todas estas cosas yo las aprendí en la época de la escuela y la época del colegio. Tanto es así que yo durante mucho tiempo That's why, for a long time, I wanted to be a priest because of the example set by my teachers, who were a mix of Italian and Ecuadorian priests. Estuvieron allá y también muchos ecuatorianos jóvenes andaban en sotana, todavía andaban en sotana, no. Sí, in those days, they still wore robes everywhere, even in the heat. And when we played football, they'd roll up their robes and play with us. Pero esa juventud de ellos y ese amor por los demás. But it was their youthfulness and their love for others, their concern for our lives, what was going on with us, with our families. They were really like our counselors. They advised us, cared about us, cared about what happened to us, our brothers and sisters. They lived with us. Lo que pasaba entre los hermanos. Vivían tan cercanamente a nosotros y yo admiraba tanto esa entrega. And I really admired this about them, which is why I wanted to be like them. I never dreamed of being a politician. Never. I always thought at the time, after being taught by those priests, being formed by them, that I wanted to dedicate my life to public service. I loved it. And that's why I was thinking of the priesthood. Yo dije, yo voy a dedicar mi vida al servicio a los demás. Me encantaba y por eso en algún momento pensé dedicarme al sacerdocio para poder dedicar toda mi vida. But at the end of the day, because I come from a huge family, my mother and father each had 4 children. Somos 4 hermanos de padre y madre, 8 en total. Plus, we had 9 cousin siblings. We were quite a brood. So you can imagine the house was chaotic with cousins and friends coming and going all the time. So I knew I wouldn't be able to live without a family. I would miss my family life too much if I had become a priest. So in the end, I decided to dedicate my life to public service, but as a lay person. During your college days in Mexico, you graduated with high honors as an economist. Bueno, yo fui a la Universidad de México, a una universidad nueva. I went to a brand new university in Mexico, the Independent Metropolitan University. Como una alternativa a la masificación. That had only opened the year before I got to Mexico. It was an alternative to the rapidly growing UNAM, one of the most famous universities in Latin America, which even then had 80,000 or 100,000 students, and they were in the process of decentralizing their departments.
como nueva universidad pusieron And as a a los new mejores profesores que university, pudieron mine attracted some of the conseguir, best traer, professors, some of the trajeron best talento de la professors and escuela, etcétera. overseas talent. Y tuve la oportunidad de estudiar economía, de conocer un poco más de la vida, de la historia, de la vida de los pueblos, de las I had the circunstancias en que se opportunity había to study desarrollado la economics, the history of different política, nations, how they el developed, the papel que había politics, tenido el the part imperialismo that en el mundo. imperialism had played. Entonces, ahí adquirí, en And it cambio, una was there conciencia I política, developed a political lo que conscience. había Building on those adquirido y values I lo que learned había at ganado yo school, en los valores I en thought el about what colegio y en la needed to be escuela, done acá and en what cambio needed to desarrollé be una conciencia changed política to que bring el mundo about estaba a pasando fair y world que era and necesario foster hacer. camaraderie Era between necesario people. intervenir en el mundo de una manera distinta para lograr que hubiera justicia en el mundo, que hubiera hermandad, que hubiera una verdadera On the hermandad. theme of Entonces ahí camaraderie, adquirí and una as we're conciencia talking about my política school que days, me I think asomé a sport, los and valores que particularly en el team colegio yo había sports, tenido. are essential. Y algo que Are me essential. gusta siempre recordar del colegio, aunque estábamos pasando para allá, es el aprendizaje que te da el deporte y el I deporte used to colectivo. play Yo basketball, in fui, fact. Got to hice go gimnasia to the olímpica, jugué I básquet, got estuve to en la go to selección the nacional Olympic Stadium juvenil to de try out for the básquet de nuestro national youth país. team. Y ahí aprendí lo que es el trabajo en equipo, lo que es el compañerismo, lo que es aprender a And it was perder y a there I ganar, learned what it meant to be part of el a respetar a team, los demás. what it Me meant to acuerdo que yo win no and era lose, una to persona respect que each hacía other. fouls, no, me era muy difícil I golpear remember I a un wasn't the compañero type porque of tampoco person me who gustaba que me fouled other golpearan. people Tenía because una I didn't velocidad like to be increíble hit porque era muy myself. chiquito. Me decían tachuela porque comparado con los I was gigantes really con los que fast, a and veces so me pasaba small por debajo de people las called piernas de me ellos y thumbtack tenía una because the velocidad others were impresionante, so no me big I alcanzaba could nadie. go under their Pero legs and I was así como tireless. también teníamos muy buenos resultados, de repente perdíamos algún campeonato y aprendimos eso, aprendimos a compartir las But cosas. even so, Somos we lost one compañeros, championship. And what I siempre remember en is el that we momento en que shared estamos jugando, everything. cuando somos rivales, It pero didn't matter apenas that we had terminaba, been yo recuerdo rivals. mucho, We stood together apenas as terminaba fellow un partido, players. si perdíamos, lo primero que yo hacía no era ni siquiera saludar a mis compañeros, sino felicitar a los contrincantes que nos habían ganado. Y esos elementos, lo I que te digo, remember el trabajo whenever en we equipo, lost, the el first thing I compañerismo, would do was shake the el hands of the aprender winning team. a And it respetar a los is demás, these a ganar elements y a of team perder, sport, along with the además la discipline it disciplina, el fosters and the sacrificio constant constante, porque sacrifices you have to entregábamos make, todo el tiempo, training all the time. A mí, It por lo menos created en and mí, developed values, creó ese, the most digamos, esos fundamental of valores, which was desarrolló esos valores. perseverance. Y We would uno de never ellos say también we'd es lost until the fundamental, very es last la minute. I perseverancia. remember that we won many a Podíamos game in the darnos por last perdidos 30 sin hasta el seconds, último instante. and it was only Yo because recuerdo we que muchos persevered. partidos de básquet que jugamos los ganamos And en el it, último it minuto, and en los it últimos is 30 those segundos, values, I porque éramos think, that we need perseverantes. to instill Y in our esos citizens from a valores, young age so yo they can creo be que developed into tenemos que their preocuparnos personal de and siempre darnos a professional nuestra lives. población, que la gente aprenda desde muy chiquito todos estos valores para que en su vida, en la familia, en su vida familiar, en su vida profesional, los pueda desarrollar. Please tell us your decision to travel to Nicaragua and be a part of the Revolución Sandinista. La vocación de servicio hizo que yo tomara una decisión cuando terminé mis estudios. My Incluso vocation ni for siquiera fui a public ver el services título, lo mandé a ver meant después that con as otra soon as persona I had cuando fui finished studying, al acto de la ceremonia. even Nunca me before they gustaron had los sent me the protocolos, por eso no entiendo certificates, cómo soy canciller. I didn't go to my Pero graduation ceremony recuerdo or que, anything. habiendo terminado mis estudios, I was never one for protocol. tomé una decisión un día. Now you understand De why I'm a tantos chancellor. economistas que hay But when I en el finished my país, studies, I made the decision one muchos day. I dedicados al thought, servicio de there are la many banca, al economists in servicio de los Ecuador, grandes some working empresarios. for banks, Hay others muchas working personas for que los big atienden. Yo companies. seré un But I economista thought, que atenderé a los sectores populares. as there are Aquellos already que tienen plenty of people profesionales doing that, que los why puedan don't I apoyar. Por dedicate tanto, tomé myself la to the decisión social de sector, dedicar as they mi vida, don't porque have así lo he hecho, professionals sin helping them? fallas, dedicar mi vida al servicio de los demás, de los que más necesitan, de los que And I más like to carencias think tienen. I've done Y this without habiendo fail, conocido ya to helping everyone en else, México mismo those a who mucha need it gente most, que those who estaba lack it the desarrollando most. la lucha contra la dictadura, contra la tiranía de Somoza en Nicaragua, tomamos contacto con ellos. And having y gotten to era- know people in triunfó la Mexico revolución who were nicaragüense unos días developing the después. struggle against the Ellos Somoza aceptaron que dictatorship nosotros, in y mi Nicaragua, hermano también, and when they managed to había overthrow decidido him, para allá, fuéramos a Nicaragua para servirlos. Cuando habían derrocado a la dictadura de Somoza, cuando el Frente Sandinista derrocó la dictadura,
My Y brother and I went to support yo them, dediqué 2 años de and mi I vida stayed a 2 years esto, en un helping momento out. muy difícil, en un momento en It que was a difficult and todavía las balas dangerous seguían time. The cruzándose, cuando lo vi Contras en were que la working. contrarrevolución se mantuvo años enteros, y durante esos 2 primeros años la vida era muy peligrosa en Nicaragua, pero muy peligrosa. Era una miseria increíble en la It was rural wretched. What was left of que quedó Somoza fell, después so de we la started to dictadura y de rebuild la it. tiranía de Now Somoza we see a y totally comenzar a levantar ese reconstructed pueblo. Ahora Nicaragua. vemos lo que pasa en Nicaragua, una Nicaragua But it was because they totalmente managed to reconstituida, reinstate pero democracy porque in se logró 1979 instaurar una and the democracia en process and growth that 1979 followed thanks y to the después Ortega los government. procesos de crecimiento y de But yes, progreso que se those tienen 2 ahora con el years were gobierno really hard. del Having presidente just Ortega. graduated Pero in esa época, academic esos 2 años subjects, fueron to be muy thrown difíciles into the conmigo, porque yo deep end acababa of de service graduarme, straight away. pero de todas maneras el alto nivel de formación que tenía me permitía servir. Yo estuve trabajando en la frontera, bueno, en la región sur, no en la frontera exactamente, pero en la región I sur was working in the de south of Nicaragua, almost at the border, trabajé in básicamente en la agrarian reforma agraria. reform. Pero era muy interesante It was el really choque, interesting for me, porque the yo shock of it all, venía de una because I had formación come solamente from teórica. academia, Y and the encontré que reality fue una was realidad so tan different distinta, and lacerante por conflicting. un lado y There were conflictiva, still hidden porque ahí todavía Somoza estaban los supporters somocistas everywhere. escondidos, digamos, y queríamos cambiar las cosas, teníamos que cambiar las cosas, So while we las wanted tierras to de and los had somocistas y de to todos sus reform adelanteres, pasarlas land a ownership, los to pequeños give back productores, to the pero yo venía con una smallholders, formación de decir, bueno, and esta I knew the producción tiene que ser theory colectiva, y la gente that decía, you "Están needed to locos, a mí dame work mi tierra", y collectively. ustedes me But I dijeron que con la reforma encountered agraria me people iban who a entregar thought una I tierra, was entréguenla. crazy Entonces and said, combinar just ese pass the tratamiento reforms and teórico give me my land. también de la formación del socialismo y con una So I realidad had to think of a totalmente way to distinta, nos combine hizo también que economic and aprendamos socialist a ser theory pragmáticos for a en las cosas. reality that was completely different. Por ejemplo, manejar un ingenio I had azucarero to be que pragmatic era about de un hermano things. de Somoza. O sea, For todo era de example, los Somoza. Ya. how to manage a Un hato sugarcane ganadero plantation which belonged to Somoza's brother. fabuloso de altísimo Everything nivel. still belonged to Comenzar a Somoza. manejarlo So we had to en think manos how to manage inexpertas, this huge porque modern había muchísima gente plantation que without the había, experts, digamos, que because desconocida de most of our temas empresariales y había que supporters hacer did not que did empresas not de esto. understand how to run a Era business. muy difícil, por supuesto. Por ejemplo, el ganado se lo llevaban hacia la frontera con Costa Rica, había que recuperarlo. For Y example, bueno, if a yo cow sabía algo andar, escapes towards the cabalgar, Costa pero Rican no border, para distancias we tan had to largas go get o it. para And arriar although I ganado en knew los how to ríos, ride los ríos horses, de I had Nicaragua. never ridden Bueno, over tantas long cosas interesantes, distances or anécdotas through tan the interesantes rivers en of la vida, Nicaragua. pero que me fue también formando en tener capacidad de aplicar los But so many conocimientos interesting y things de happen in life. I entender was con la learning, teoría and I política, found económica, I had las the cosas de la ability vida, to pero apply también ser theory pragmático, pragmatically porque to una whatever cosa happened de in ser life. libros. Which is the influence of the ideas of Muhammad Yunus and the Grameen Bank? Inicialmente, cuando yo regresé al Ecuador, me dediqué a trabajar con el movimiento obrero. En una época muy difícil, muy When dura. I first en el came back to Ecuador, una I época worked with the workers' del movement. inicio del neoliberalismo, y el movimiento obrero necesitaba mucho apoyo. Los obreros no tenían asesores económicos, tenían asesores jurídicos. Y It was a entonces fue muy really útil hard mi time in servicio Ecuador. a It was las the start of organizaciones sindicales durante neoliberalism, mucho and the tiempo. workers En el needed a Ecuador lot dediqué of 10 support. años de mi vida They didn't a have la any organización legal advisors. sindical y So I asesorar ended al up movimiento working for sindical the con muy unions buenos for 10 resultados, por years, supuesto. with great Bueno, results, tenían of ellos course. una gran laguna en esto. Y posteriormente también avanzamos junto con un grupo de Later, I compañeros worked in a urban trabajar marginalization, los sectores focusing on sociales, basic los sectores urbanos services. marginales, There was a lot respecto of a los temas que tienen corruption que that ver con came sus with the servicios installation of básicos. phone Había lines, mucha electrical corrupción para lines, la instalación de drinking líneas water. telefónicas, había We worked in the sobrefacturación eléctrica, poorest de agua potable. neighborhoods. Trabajamos un buen tiempo en eso. Y allí, I read the cuando extraordinary trabajamos en los book sectores by Bengali barriales de nuestra ciudad, Muhammad también con Yunus mucha pobreza, llegó a mis about manos un working libro towards a world without Muhammad poverty. Yunus, un extraordinario ciudadano de Bangladesh, que escribió un It libro que se looked llama at Hacia un all mundo the sin people pobreza. who have Y de la traditionally been experiencia ignored by financial systems and financial theory. sistema For financiero example, para aquellas personas he wrote que about the nunca el poorest sistema women, financiero formal les abandoned, atendería. without O sea, para children, las without mujeres más resources to pobres, support más them, abandonadas, no con savings, 10 hijos without y the sin ability to get recursos para nada. credit, Que un nothing. banco ni una cooperativa les prestaría $2, y sin ahorro, sin experiencia crediticia, sin nada. So Este Yunus, señor, along with Yunus, others, junto con developed mucha and otra gente, explained what was desarrolló going esta on in experiencia en Bangladesh que me Bangladesh. pareció fabulosa.
y tomamos la decisión de impulsar So a una group of us réplica de here ese decided régimen to que creamos replicate this in solo Ecuador. crédito que era solamente para So we mujeres. made a credit Creamos and en savings Guayaquil bank in esta Ecuador's cooperativa de ahorro second y crédito city. que le llamamos cooperativa de crédito de todas, porque es solamente para las mujeres, con la metodología del Banco Grameen. So Con we muy made buenos a resultados. credit and Miles savings y miles bank de in mujeres Guayaquil que called Women's veían, Credit digamos, Cooperative. su And we had futuro really great absolutamente results. gris, We gave absolutamente hope to thousands and thousands of women desprotegido, whose futures que had no been pensaban really que no bleak pensaban que with sus no hijos no safety podían net, educar. who never Y thought they would be able nosotros, to give con their la creación children de an esta education. organización, logramos poner luz y esperanza en la vida de esa gente. Recuerdo que I'll never en forget evaluaciones que asking hacíamos, one woman recuerdo what the mucho bank's una de help ellas had que done for preguntaba, her. bueno, She said, ¿qué ha servido "You a ti?" can't Que queríamos saber imagine también how el much impacto you've después done de for me. algunos años de trabajar. I have ¿Qué ha 4 servido a children, ti? Le and I decía could una never have señora, hoped that el they would have banco, been la able to go to cooperativa que university." dice, no se imagina cuánto. Yo tenía 4 hijos y había pensado que 2 de ellos iban a poder ir a la universidad. Y nunca se me ocurrió But que with the pudieran ir más, loan o sea, that you 2 have tal given vez, me to open más my o own menos. business, Pero ahora con el negocio and it que wasn't he only a podido loan, poner, but pues, business les hemos support dado and todo el apoyo training and porque no era advice. solamente el crédito, So era it un was a apoyo form of adicional, esteem building for no the financiero, women digamos, who de had none. formación, incluso hasta de autoestima para las mujeres, porque la gente no tenía autoestima, creía que no era capaz, que no podía, que incluso que ni se Who thought merecía they un weren't crédito. capable of Y, achieving anything. claro, y esta gente nos decía, ahora no tengo dudas de que mis 4 hijos van a ir a la universidad. No tengo I dudas, now mis 4 hijos feel van a ir a I la can do universidad. anything. Porque I ahora went from estoy en selling condiciones candy in ya the streets to de owning and running chicle my en la own calle, small ahora tenía business. un Now pequeño I can bazar. see the Y future. decía, tengo la seguridad, tengo un futuro seguro, porque he aprendido a valorarme a mí mismo y he aprendido también a manejar un pequeño negocio. Bueno, miles de estas mujeres en el sur de Guayaquil tuvieron esa posibilidad y eso cada vez fue también generando Thousands of women in Guayaquil received our help, and this reinforced the idea that, yes, it's possible to achieve these things. Of course, with Rafael Correa, we are now able to do things on a much bigger global level, but it was these smaller things that led to my personal development. Having these early concerns for people, their well-being, and now on a global scale, I'm growing even more. En una preocupación más global que ahora me da mucho gusto poder estar desarrollándola. Tell us the significance of the new alliance of the BRICS countries. Bueno, esta es una excelente noticia. Mire usted que los países que forman el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ellos han ido The desarrollando, BRICS, progresando Brazil, mucho, no Russia, solamente en India, términos China, económicos, sino South también en Africa, desarrollo social, en justicia they social. have developed so much in terms of their social, legal, and economic progress since the creation of the bloc in around 2002 that it is now possible to think of a bloc of South America and a Bank of the South. Nacen los BRICS, nace UNASUR. El único elemento común entre los dos es Brasil, que es parte de UNASUR y es parte también de los BRICS. Pero ellos van desarrollando y van dándose cuenta de que When necesitan BRICS was born, entre ellos, so como too was países the del sur, concept ellos of como the países del sur, South. y The todavía common niveles de aspect in desarrollo both the que no South se and puede decir que son BRICS países is Brazil. desarrollados, se South dan cuenta de American que countries are necesitan trabajar en taking conjunto, notice as they are apoyarse, developing que la economía because no es most una of cuestión them que are solamente not tiene que yet entender fully que developed. nos relacionamos por la competencia, sino también por la complementariedad y por la solidaridad, por la complementariedad productiva, por la asociación de ideas, de políticas públicas. Van surgiendo estas dos instancias That they y ahora have to tenemos make la connections fortuna to de help each encontrarnos en other Brasil, because we don't los only BRICS grow through y competition, los países but de by los complementing presidentes each de other, estos 5 by países y de sharing estos 12 economic países. and political Y ideas. reconocernos y decir, bueno, ustedes están trabajando allá en su desarrollo, nosotros acá. No solamente que nos damos cuenta de la importancia de la integración para el apoyo mutuo, sino que también nos dimos cuenta de que era necesario, nosotros comenzamos antes en UNASUR, de crear un banco para que esas experiencias de desarrollo y de progreso que tenemos puedan ser potenciadas. So we developed the potencializadas idea of the por Bank un of the banco. South in Nosotros, 2007 decidimos crear to el banco augment our development de ideas. UNASUR Almost en diciembre del exactly año the same 2007, time, BRICS pero los announced their dos bank. anunciamos casi al mismo tiempo que creamos nuestros propios bancos.
Claro, ellos son más grandes y hacen hacer un banco con Obviously, 50 theirs mil is millones de bigger. dólares de Theirs will capital, start with nosotros $50 con 20 billion, mil millones de while dólares. we Pero started dos with bancos $20 billion. que But I'm seguramente van a sure poder both trabajar en banks will conjunto have to porque work hay together going muchísimos forward proyectos. Yo because we siempre will have tengo so algunos many sueños para projects in América common. y digo, por ejemplo, ¿cómo no tener una red ferroviaria sudamericana? I'm always Una having red dreams about vial projects for South sudamericana. America. For example, Claro, one would be una able to red build a viable energética, rail pero network, bien but that is consolidada. something Eso that will requiere take muchas huge inversiones y investment requiere in a que haya bank that is able to sistema oversee financiero, un that banco que kind lo of haga. investment. Una red de empresas productoras de fármacos, Another would be to medicinas create a network genéricas, of drug companies that tantas produce otras generic cosas que se pueden medications, hacer, or de producción what de about the implementos para personas con manufacture of tools to help disabled Es people? decir, hay There are so muchísimas many cosas things que we could podemos do. hacer para Develop our desarrollar airports, nuestros aeropuertos, para desarrollar las industrias básicas, industria petroquímica, industria acerera, Latin etcétera, America has already cementera. developed so much in ¿Cuántos recent recursos times in these necesitamos para areas eso? that there América is del now Sur y an América Latina ha crecido expectation that it will muchísimo en estos keep últimos tiempos unfolding. y con una proyección muy clara, digamos, con una expectativa de que ese crecimiento siga produciéndose, pero en la medida en que tengamos también So to have the esta Bank of the herramienta financiera, que es South el as Banco a del Sur, financial tool, y along with the BRICS Bank, el Banco de Desarrollo de los BRICS, que seguramente van a trabajar en conjunto, porque hay proyectos que son tan grandes que we will cuestan inevitably 50.000 cooperate millones de on dólares. bigger Solamente projects. nuestra We will refinería del help Pacífico so cuesta many 12.000 millones de sectors. dólares. For example, to Estos build a proyectos son South tan grandes que American requieren railway, financiamiento we can de each varios part actores. finance that Entonces, seguramente project, el Banco del Sur perhaps va a decir, with bueno, other nosotros banks, podemos so financiar una that parte de este we can proyecto, all look towards a de estos bright 4 future países, for por ejemplo, para our una red vial o America. una red ferroviaria. Pero al Banco de Desarrollo del BRICS puede poner otra parte y algún otro banco también lo puede hacer, de tal manera que esto nos hace ver con muchas más esperanzas todavía el futuro de nuestra América. You met Julian Assange a year ago at the Ecuadorian Embassy in the United Kingdom. So tell us about how's he doing and where's the future of Julian Assange? Bueno, es un poco complicada la situación de él porque el Reino Unido no ha Julian decidido Assange's darle un situation is salvoconducto complicated que legalmente debería dar. because the United Kingdom still Por hasn't medio de aquellos decided temas on de a la safe soberanía de los legal países, route for el país us. puede It comes down to soberanamente questions decidir of national no atender un sovereignty. requerimiento de otro Each país. country has the Ecuador right to le ha decide dado what asilo it político does a Julián and Assange, shouldn't have to para bend to lo the cual wills of ha other utilizado countries. todos los convenios internacionales y no solamente eso, una que es Ecuador has given Assange asylum based on, for example, Article 14 of the International Recognized Human Rights Act, which grants the right to seek and receive asylum where it is granted. No está disfrutando del asilo, porque está metido en una embajada durante In ya más de 2 fact, años Assange y cannot no puede experience the disfrutar del asilo freedom que of tendrá que asylum, disfrutarlo en la libertad, which he digamos, would estando en have otro país were he in o Ecuador, en algún otro lugar because que he has quisiera. been imprisoned in an Y embassy el for over Ecuador 2 ha years. presentado al gobierno británico, primero, los fundamentos para ofrecer el asilo, pero después, al año siguiente, Ecuador has después de not que only nos presented the reasons for otorgaba el giving him salvoconducto para que asylum to the pudiera salir UK, libremente y but venir a nuestro país, also no reasons for solamente granting him hemos safe dicho passage las out razones of para the dar country, para darnos but the el asilo, sino UK has las razones por las rejected cuales our el pleas. Reino Unido tiene no solamente el derecho, sino la obligación de dar un salvoconducto para que salga el señor Assange. Sin embargo, el Reino Unido ha decidido no hacerlo. Yo creo que está afectando I seriamente think los that this derechos humanos de seriously Assange. breaches Julian Assange's Assange es human una persona rights. que reveló al This is a mundo, man no who has reveló los revealed things to the secretos world that should militares de los never Estados have been Unidos, hidden. no. Nos reveló Crimes algo que consciously nunca debió committed by the habérselo United ocultado. States government and Crímenes military, conscientemente signed by cometidos officials. por miembros del ejército. Yo no digo que lo haya decidido el presidente de los Estados Unidos, pero por miembros del ejército o de las Fuerzas Armadas norteamericanas. These crimes should be firmados known, por ellos, and because of que him estaban and the ocultos. transparency he has Esos brought, crímenes they are now known to the debieron world haberse conocido and should never y be se conoció committed el again. trabajo que hizo Julián Assange. En buena hora que el mundo abrió los ojos sobre esto y esperamos que esto sirva de ejemplo y de prevención para que estas cosas no se sigan cometiendo, no se vuelvan a cometer. Y muchas otras, mucha de otra información de esta naturaleza pudimos conocer como consecuencia de la transparencia con que Julián Assange hizo las cosas. Pero además hay que decir algo,
Y no soy, no me And it's not that I'm corresponde defending asumir la him defensa de or the Julian things he has Assange. done, Nosotros but lo we hemos are protegido protecting porque era him una persona que because estaba he is siendo being persecuted perseguida políticamente politically. y creíamos que era justo, era merecido que tuviera protección. Pero lo que nos reveló permitió a And we nosotros think that abrirnos it is only fair to no protect him. solamente lo reveló He opened the world's cumplió eyes un to rol certain importante atrocities, en and we are términos de taking this conocimiento del stand mundo to say sobre that people atrocidades should que se not be cometieron en locked algunos up for lugares del mundo, whistleblowing. sino que también existen convenios internacionales que establecen la protección que los países del mundo debemos a aquellas personas que We are hacen este dealing tipo with de four revelaciones. powerful Y estos countries documentos han sido suscritos, quiero decirlo, who tanto all por have Francia something como por against el Reino Unido, por los Assange. Estados Unidos y por el Ecuador. Los cuatro We hope países that by now que the United tenemos que ver con los Kingdom temas de Julian Assange. understands Ojalá that it is seriously en algún undermining momento el Julian Reino Unido Assange's entienda human que rights. lo que está haciendo está violando severamente los derechos humanos de Julian Assange. We want to appreciate your time for this first show for Telesur in English. Please leave us with a nice memory of your life or anecdote so people get to know you closely. A ver, ¿qué anécdota de mi vida? Yo tal vez tendría que dejarle alguna anécdota de mi madre, porque mi madre Perhaps también I should leave me marcó things with a tanto. story Y about my una mother anécdota que that tiene que ver con el represents amor how a los you should demás love y other con- people y con and la be valentía. brave. Mi madre tenía una My pequeña mother's finca family had a small en country estate where they grew tobacco. ella producía tabaco, se producía tabaco desde Now, antes. she never Ella, smoked, como no le and gustaba she fumar, no didn't le like gustaba the que la gente thought se of enfermara, people dejó de producir becoming tabaco, ill que from era it. muy buen negocio para You have to ciertas cosas. understand Pero that it cuando was a íbamos en un good día a la business, a hacienda good de mi madre, springboard una to pequeña do finca que other tenía mi madre, things. se One encontró con day, dos campesinos me and que her estaban were out cycling dándose on the una paths lucha a around the machete, estate, como and we came across two lastimosamente se men acostumbraba a fighting hacer each other en with nuestros campos. machetes. Íbamos nosotros As en it bicicleta, sadly used to be llegando a the la finca, tradition un in our terrenito countryside. de piedra, y mi madre se bajó de la And if bicicleta you can believe it, my mother para got separar off her a bike estos dos to try and campesinos stop them que mid-fight. estaban And although I enfrentándose was afraid for con her, machete. a woman, young Yo no at the puedo time, olvidar de esa anécdota porque that to me me demostró was una my mujer, mother, además, brave mi and madre, loving. valiente She said to the y pair, amorosa. both of Le whom decía, mi madre conocía, se conocían, eran compadres. both decía, of whom she knew, ¿tú te they were imaginas local cómo vas a ir a guys. tu casa rota, What do you think cortada you're la doing? mano, cortada la What will pierna, people think of cortada la you cabeza, going home que with vas a cuts decirle a mi all over your comadre body? María en esta Go situación? home, Ándate para tu casa y al otro go también back ándate para tu home casa. at A mí once se me and quedó eso leave tan, each other alone. tan en el corazón y en la mente, es decir, una mujer relativamente joven en aquella época que decide bajarse That message a una she sent situación me peligrosa of porque bravery había mucha gente también and que love estaba in the face y of decide danger separar a esta has gente. stayed with me my whole life. El mensaje de amor y de These valentía que me values, dejó a mí me these quedó para toda values la vida. are Yo something creo we que have to son cosas que cultivate. uno tiene que The love for others, siempre the cultivar. perseverance to do what you have to do La to decisión, make a la better valentía, la world. perseverancia para This hacer should lo be que se everyone's tiene que goal. hacer y para construir un mundo mejor, que debe ser la guía. Muchas gracias, señor canciller. Gracias.